எங்க போறோம்னு உங்களுக்கு தெரியும், ஆனா கடைசி இலக்கு என்னன்னு தெரியாம தான் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஆனா பாதை ஒரு மாதிரி நமக்கு நாட் வெரி கிளியர், பட் அந்த காணல் நீரை போல ஒரு தோட்டம் இருக்கக்கூடிய பாதை, அதுல தான் நிறைய பேர் நீங்க பயணம் பண்றீங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் நான் எங்கன்னு வச்சுக்கிறேன். This means it is not a fixed mindset. Anybody who is having a very fixed mindset, I am here, after 10 years incremental growth I will be there, after 20 years some incremental growth I will be there. I don't think this country is meant for people like that. In the chapter you are looking at exponential growth. A gentleman who was speaking before me, somebody was telling me when he was working in a clothing company from 2,000 crore to 30,000 crore, exponential growth. That is the India we are looking at. And anybody who is having a fixed mindset possibly cannot touch that exponential growth. So அவர்களுக்காக அடுத்த ஒரு 45 நிமிடம் நான் தயார் செய்து வந்திருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை முன்னால் வைப்பது என்னுடைய ஒரு பெருமையாக கருதுகின்றேன். அதுக்கு பின்னாடி கேள்விகள் இருக்கு, அதை பற்றி நாம டிபேட் பண்ணலாம், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு இந்த ரூம்ல நாமெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கோம். சில பேர் முகம் தெரிந்தவர்கள், சில பேர் முகம் தெரியாதவர்கள். முகம் தெரியாதவர்கள்னா ஒரு பத்திரிகையிலையோ டிவிலையோ நீங்க இன்னும் வர ஆரம்பிக்கல. மேபி 5 years from now இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே முகம் தெரிந்தவர்களா நீங்க இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்க எல்லாம் வந்துருவீங்க, அந்த அளவுக்கு ஒரு சோசியல் இம்பாக்ட் கொடுப்பீங்க. இதனால நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி இருப்பீங்க, நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியில நீங்க பங்கேற்றிருப்பீங்க. ஸோ அஷ்யூமிங் தட் ஆல் ஆஃப் யூ இன் திஸ் ரூம் ஆர் கோயிங் டு பி தி ஃபியூச்சர் லீடர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இதே ரூமுக்குள்ள நான் சில மனிதர்களுடைய பெயரை சொல்றேன், நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இஃப் தே சிட் இன் திஸ் ரூம், ஹவ் த ரூம் வில் பி. வி.ஓ. சிதம்பரம் இல்லை, a favorite hero of mine. 1906 1907 கிட்டத்தட்ட 117 வருஷத்துக்கு முன்னாடி he started a company called Swadeshi Navigation Company because he wanted to defeat British. வி.ஓ. சிதம்பரம் பிள்ளை என்ன நினைச்சாருன்னா, பிரிட்டிஷை தோக்கடிக்கணும்னா எக்கனாமிக்கலி தோக்கடிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறார், ஒரு ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி which was running ships between தூத்துக்குடி to கொழும்பு. 27 வயசு அவர் இந்த அரங்கத்தில் உட்கார வைக்கலாம். Somebody like Rani Velu Nachiyar, probably 31-32 when she defeated the East India Company people. ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ராணி ஆங்கிலேயர்களை தோற்கடித்து விட்டு 17 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்தார். நீங்க ஜான்சி ராணியிலிருந்து யார் எடுத்தாலும், ஜான்சி ராணி கேம் 70 years later after நம்ம சிவகங்கை சீமையினுடைய வேலுநாச்சியார் பிறகு ஜான்சி ராணி கேம் 70 years later. பட் நீங்க வேலுநாச்சியார் எடுத்துக்கிட்டது the beauty is the only woman queen in India who defeated British and later ruled for another 17 years before she died. So அவங்க அந்த ரூல்ல வைக்கலாம், probably உங்க ஏஜ் குரூப்ல. சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தி ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்ட், தி ஹூரன் இந்தியா ரிச் லிஸ்ட் ஆஃப் 2023 ரிச்சஸ்ட் இந்தியன்ஸ் லிஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் இருந்தாங்க. 84 ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் வேர் தேர் இன் தி ரிச்சஸ்ட் லிஸ்ட் வித் டோட்டல் வெல்த் ஆஃப் 4,23,600 crore. ஸோ எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்னா 84 பேர் இந்த கடைசியாக வந்து ஹூரன் இந்தியா ரிச் லிஸ்ட் 2023. அந்த 84 பீப்புளுடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 41. Probably we can also position them inside this part. ஏன்னா உங்க ஏஜ் குரூப்ல I'm trying to pick people and position them inside this part. Average age is 41. People who have made money being startup founder, mostly first generation. 4,23,600 crore is their contribution. If you go to the American independence time, 1776, when people wrote the Declaration of Independence, America எப்படி இருக்கணுங்கிற ஃபவுண்டிங் டாக்குமெண்ட் எழுதும்போது தாமஸ் ஜெஃபர்சன் was just 33 years old. 33 வயசு தான், the first signatory. Alexander Hamilton was just 21 years old. The average age of people who wrote the American Declaration document, average age is 43. அப்பனா அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சாங்க. 1776ல யாரெல்லாம் அமெரிக்காவுடைய அந்த டிக்ளரேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் டாக்குமெண்ட் எழுதினாங்களோ everybody can be pushed inside. இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே இந்த பாலிடிக்ஸ்ல அப்படியே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க, of course politics is not very young. It's an agreeable fact in India because only 36% of MPs are below the age of 50, which means 64% of MPs are above the age of 50. It's not a very young politically, though it's a young country. But politics la pathina andha அளவுக்கு young people நம்ம நாட்டில் இல்ல. But if we search across the world, if I go towards Chile, just now a student leader, Xavier Boric, ஒரு student leader, 36 வயசு leftist, they became the president of Chile. அதே மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்துக்கு முன்னாடி வந்து ஜெசிண்டா அப்படிங்கிற ஒரு லேடி இருந்தாங்க. she was also very young. So below 40-45 people are heads of state, not necessarily 50 வயசு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. So if you look at everybody, if we study their model, if we take some time, உட்கார்ந்து இவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்கிறோம், இந்தியன் ஃப்ரீடம் ரெவல்யூஷனரிஸ் எடுத்து படிக்கிறோம் அப்படின்னாங்க, இந்த பவர் ஆஃப் யங் லீடருக்கு நிறைய டெஃபினிஷன் நம்மளால கொடுக்க முடியும். If you do a lot of self study, why they
they are doing what they are doing, அவங்க எங்க பிறந்தாங்க, என்ன பண்றாங்க, ஏன் அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க, what is the unique quality those people had அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா, I felt I can classify the whole thing into 6 parts. Vision. Everybody had an unabiding vision. I was very surprised when friends of Gabriel Boric, Chile nuடைய அதிபர், அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க. அவர் பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம், he was a law college student, they went and interviewed the friends. இவர் வந்து பிரசிடென்ட் ஆவார்னு உங்களுக்கு தெரியுமா, such a young age in Chile. They said this person had a vision that Chile has to go this way. The resources of this country has to be nationalized and given back to people. ஒரு unabiding, very strong vision இருந்த ஒரு மனிதர். So school college இருந்து எங்களுக்கு தெரியும், you will go somewhere there. So many people, when we see the common factor that drives everybody, the powerful young leader, is a word called vision. And that vision is slightly a long term one, not very short term, not very immediate. இந்த வருஷம் நாளைக்கு அதுக்கு அடுத்த நாள் அப்படி இல்லைங்க, கொஞ்சம் பெருசா, கொஞ்சம் தேடலோட, கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லோட அந்த விஷன் நோக்கி போகும்பொழுது பிளட்டி, ஒரு ரத்தத்தோட, ஒரு சேத்துல விழுந்து எந்திரிச்சு நின்று உடம்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேரெல்லாம் பூசி கடைசி அந்த விஷன் அச்சீவ் பண்ணி நிற்பான். ஸோ இந்த காமன் ஃபேக்டர் ஐ see with all kinds of people. அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனரிஸ் ஆரம்பிச்சு, இந்தியன் ரெவல்யூஷனரிஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have a vision but they never let go of that vision. எத்தனையோ ட்ரபிள் வரும், டர்புலன்ஸ் வரும், but they never let go of it because they are very firm, holding on to that vision. It's a matter of time before they reach. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா curiosity. They are very curious. They never refuse to accept how the world is behaving. இந்த உலகம் இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத அவங்க ஏத்துக்கவே இல்லை. They all felt very different. இந்த கண்ட்ரி லைக் நெதர்லாண்ட்ஸ் பாருங்க, ரீசெண்ட் எலெக்ஷன்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபார் ரைட் கேண்டிடேட் கர்ட் வில்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஜெயிச்சிருக்காரு. இன்னும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலைங்க. He has got only 37 MPs. He has to have another 30 more. பட் அவருடைய விஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட். நெதர்லாண்ட்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் a middle or a left leaning country. But this guy was at it for the last 15-20 years. We cannot say whether he was a right prime minister, wrong prime minister and தெரியாது. But he stuck to his vision for a long time. என்னைக்கு is there. அர்ஜென்டினா போயிட்டீங்கன்னா ஒரு புது பிரைம் மினிஸ்டர் பார்ப்பீங்க, ஜேவியர் மேலி. கையில செயின்ஸ் எடுத்து பிரச்சாரம் பண்றாரு. The whole பிரச்சாரம் he was having a chains தான். ஒரு கேண்டிடேட் கையில செயின்ஸ் எடுத்து சுத்துறாரு. பிரஸ் கேக்குறாங்க, ஏன் செயின்ஸ் எடுத்து சுத்துறீங்க? முழுசா அந்த அர்ஜென்டினாவே நான் வந்து கவர்மெண்ட்டையே நான் வந்து வெட்டி வீச போறேன். This government has failed. I am going to abolish the Central Bank of Argentina. I am going to replace the local currency by dollar. I am going to replace all departments. If America pathina Vivek Ramaswamy, so Republican candidate, he says first day when I come to power, 50% of American bureaucracy I am going to fire. So you pathina they stick to that vision. It's a matter of time. If the vision is pure enough, they will. So in the very classic case, இப்போ politics பார்க்கறோம். இது மட்டும் ரொம்ப ரிஜிடிட்டியா இருக்கும், இன்கிரிமெண்டல் பாலிடிக்ஸா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. இட்டலியில பாத்தீங்கன்னா வியோல்டா மேரி அந்த அம்மா வந்திருக்காங்க. பட் அந்த விஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்கன்வென்ஷனல். பட் they all stuck to it and they all had a curiosity to change things. The curiosity வந்து ஒரு காமன் ஃபேக்டர் அவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கறோம். Resilience is something which I know. Resilience is how faster you climb up when you fall down. Everybody fell down, everybody got defeated. ஒரு கிளாசிக் கேஸ் அப்ரஹாம் லிங்கன் எடுத்துக்கலாம். How many times he failed? But finally what mattered is in his presidency the civil act கொண்டு வந்தார் 1861ல abolish slavery. But எத்தனை டைம் விழுந்தாரு, எத்தனை டைம் எதிர்ச்சாருன்னு அவருக்கு தாங்க தெரியும். Every single election he lost and he only won the election that mattered. Or you look at the business houses of India who go down again, they come up, they stand up. Or cricketer பாருங்க, somebody like an Australian team, resilience was it's a classic example of how the team behaved. Somebody broke his hand, he was not playing the first 5 match. Then Maxwell tried to play a game of golf, he fell down, hurt his head. Our and match ஆடல. The bowlers were here, bowlers were there. They were never in the ground for the first 4-5 matches. Against Afghanistan, 69 for 7. One person playing with one leg, scoring a double century, helping them win. South Africa here, there, still they put something. ஏதோ pull பண்ணி ஜெயிச்சிட்டாங்க. In the finals in India, a champion side turned up. I was also in Ahmedabad watching the match. But the body language, the way Australians turned up, the way they bowled to a field, the way they are chasing every single ball. But in a resilient, they never gave up because they believed I'm going to do it. But a champion side like India, அத்தனை மேட்ச் ஜெயிச்சு, 9 மேட்ச் ஜெயிச்சு, 10வது மேட்ச் ஜெயிச்சு, highest scorer in the tournament teamல வச்சுக்கிட்டு, highest wicket taker teamல வச்சுக்கிட்டு, the side that saved lot of runs fieldingல அந்த டீமை வச்சுக்கிட்டு, still we couldn't get the job done. But resilient was more.
The fourth one, which I think all of you are here and inviting a lot of people to talk to you, because you want effective communicators to communicate a vision, to communicate their curiosity, to communicate their resilience. Effective communicators, they make the difference. When you see that Lincoln movie by Stephen Spielberg, or a classic movie, Lincoln life story, and the movie end up with a dialogue. Lincoln கஷ்டப்பட்டு அந்த slavery ஒழிச்சிருப்பாரு. அமெரிக்காக்கு would have brought the 13th amendment by which slavery is gone. அந்த படம் முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லைன் வரும். The greatest measure of 19th century, done by corruption, aided and abetted by the purest man in America. ஒரு டயலாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீல்பர்க் எழுதியிருப்பார். The greatest measure of 19th century, slavery ஒழிச்சது யுஎஸ்ல. Done by corruption, because Lincoln பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒன்னொன்னு கொடுத்து ஓட்ட விலைக்கு வாங்குவாங்க. இவன் இந்த செனட்டர் ஓட்டு போட மாட்டான், அவனுக்கு ஒண்ணு, இவனுக்கு கூட கொடுக்க மாட்டான், அவனுக்கு ஒண்ணு, இந்த செனட்டர் பிரைபரி, அவனுக்கு ஒண்ணு, அது எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஓட்டு வாங்குவாங்க. Done by corruption, aided and abetted by the purest man in America. இதை செஞ்சது அமெரிக்காவுடைய purest man, that is democracy for you. அதாவது ஒரு விஷன் லிங்கனுக்கு இருந்துச்சு, ரெசிலியண்டா இருந்தார், அதை நோக்கி போகணும். சிவில் வாரை ஃபேஸ் பண்ணாரு, லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்துட்டாங்க. He was a very effective communicator. Gettysburg Address நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, one of the best speeches in the world. அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பீச் ஆஃப் 700 words. அது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று விஷயங்கள் நாம பேசுறது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். ஒரு டெமோக்ரஸியில எவ்வளவு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அமெரிக்காவுடைய the greatest measure of 19th century happened. The fifth one I felt is adaptability. They adapt, they change. The vision is there, but the roads will change. They might take stops. They might take a break. They might go to a coffee shop, think about life, and they might hold back there for some time. They will attack when it needs to be attacked. So the adaptability is the key to many people who have succeeded, which I, from my life, have experienced. Studying all these great people's life, we have seen adaptability இல்லாதவங்க ஒரே கீழ போயிட்டு இருப்பாங்க. either 50 for about a week, முடிச்சிட்டு ஒரு டிக்ளரேஷன் பாஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவோம். பட் இந்தியா looked at the way we did G20. G20, we did it in 190 locations across the country. Topல இருந்து bottom வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயும். Final New Delhi summit. 1 crore delegates visited India in 1 year from all the rest of the countries to see what this country is.
First time G20 we have taken to the nook and cranny as a country. இது பார்த்தீங்கன்னா the way young people think, no fixed mindset, no capital city, no big city, and then we built a mandapam for hosting the G20, Bharat Mandapam, which is again new. We want to showcase India's culture. அடுத்த திரும்ப இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லெவல்ல வேர்ல்டு பவர்ஸ், global powers, we make our own strategic decisions. We are not bothered by others. Ukraine, we have a solid Indian position. With respect to Americans, World Bank, we have a solid position. IMF, we have a solid position. Anything in the world, we have an Indian position of our own. நம்ம பொசிஷன் இன்னொரு நாட்டோட சேர்ந்த பொசிஷன் கிடையாது. For a long time, India's position will either be with Russia or with Americans. ரெண்டுல இருப்போம். ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷனா சில நேரத்துல சென்ட்ரல்ல இருப்போம். Now everything India has got a position. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா our classic youngster will behave, India will behave exactly like that. அதனால எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கைங்க. Many of you, the young business leaders, you are very fortunate to be here now. Very fortunate. Because every single parameter is just showing the projected trajectory is only upwards. It can never come down. You are talking of a country of 142 crore, 142 கோடி பேர். The largest middle class in the world, in fact, the middle class of India, you can add Americans to it, you can add Europeans to it. அது நம்ம இந்தியாவோட மிடில் கிளாஸ் உடைய ஸ்ட்ரென்த். ரெண்டு கான்டினென்ட் ஆட் பண்ணுங்க, நம்மளுடைய மிடில் கிளாஸ் உடைய பாப்புலேஷன். And businesses can never fail because it's a consumer oriented society and people want to consume clothes. வரும்போது அக்கா சொன்னாங்க, நாங்க வந்து ரைஸ் பிரான் ஆயில் பண்றோம். We need தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி CEOs here. People want to go out and dine, have a fine dining experience, spend money. We need that. இங்க எல்லா பெரிய we need to wear clothes, not one, not two, but maybe 3 times a day. Night wear wearing, t-shirt போடணும், காலையில ஸ்போர்ட்டிங் வேர் போடணும், யோகா குரூப் போடணும், ஆஃபீஸ்க்கு ஸ்மார்ட்டா ட்ரிம்மா சூட் போட்டு போடணும், then probably evening wear wearing. So India is getting into that zone where people change dresses 2-3 times a day, not that one dress I wear in the morning and come out in the evening. So நீங்க எந்த பிசினஸ் இருந்தா கூடங்க, you will connect to our country now. நீங்க வேற பிசினஸ் இருக்கலாம், probably I might not know you very well, I might not know your business very well, but உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் you are connected to this new India now. இந்த இந்தியாவை உங்க பிசினஸ் தோக்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. Because one, the size, the hugeness, the size. Look at the middle class population. Look at the consumption pattern. Look at the money. 2014, average Indian was earning about 96,000 rupees. 2023, an average Indian is earning about 1,93,000 rupees. So, what in 9 years, the consumption has gone up. Income has gone up. That much income, disposable income is coming here. So, all the corporates' profits are zooming up. Sensex is hitting numbers. So, now we have a right time, right place because it's a young country. And this country will continue to remain young till 2049. Economists say, till 2049, the demographic dividend is going to be there. Demographic dividend meaning the number of people who work will be more than the number of people who retire. வேலை செய்யறவங்க ரிட்டையர் ஆகிறவங்க அதிகமா இருப்பாங்க. 2049 வரைக்கும் it's a projected figure we have. அப்படி பார்க்கும் பொழுது I am very sure 15 years from now இதே ரூமுக்கு வந்து மறுபடியும் மேரியட்ல evolve 18 அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் போட்டு மறுபடியும் உங்களை உட்கார வச்சா I am sure some of you will be here. Many of you will be corporates. And many of you have done such a scale in your business, which is audacious thinking, not fixed mindset, looking at life as a huge possibility, looking to expand not only in Tamil Nadu but across the world. Kandipa 15 வருஷம் கழிச்சு இதே டீம், if somebody is brave enough to invite the same people with a 15-year vision of YI Madurai, evolved 15-year vision, you want to meet again 15 years from now, I am 100% sure crorepathies, people who will employ thousands of people, 10,000s of people, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கணும். So இந்த நேரத்துல my humble opinion is, young leader இருக்கக்கூடிய power is the only thing which will drive the country forward. Nothing else will drive the country forward. The goals that I defined with my limited understanding, I defined some 6 attributes which I felt that is common to all these people. இதுல உங்களுக்கு தெரியும், I don't have this, I want to work on this, fantastic, including me. இதுல கொஞ்சம் இல்ல, vision, I'm still not very confused about vision. Vision they always say has to be pure. But நமக்கு இருக்க நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, including me in politics, why? The biggest problem is many people can't answer why. ஏங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. Why in politics? Is it for power? Is it to make a difference? Is it to make a qualitative change?
Is it to drive the state forward? இந்த ஒய்ங்கிற கேள்விக்கு நம்ம clear answer இல்லாத வரைக்கும் we will always be in trouble. Moment we have a very clear answer to this why. எதுக்கு இதை பண்றீங்க, ஏன் பண்றீங்க, இதுக்கு நம்மால பதில் சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னா இடையில வர டர்புலன்ஸ் எல்லாம் doesn't touch us. Just a matter of time. The flight take off ஆகும்போது வர டர்புலன்ஸ் மாதிரி தான். After that we will sail smoothly. But நிறைய பேருக்கு இருக்கிற confusion என்ன, why? Because I will start giving the next 30 minutes examples from my life. The first 20 minutes I kept the overall picture that I believe I should give you. The next 20-30 minutes I thought I go personal. Civil service la pathina, the government felt many people are not able to answer the question called why. Yes, civil service ku varra nariya பேருக்கு தெரியல, எக்ஸாம் எழுதுறாங்க, பாஸ் பண்ணிடுறாங்க, IAS ஆயிடுறாங்க, IPS ஆயிடுறாங்க. பட் ப்ராபபிளி இந்த ஒய்ங்கிற கேள்விக்கு அவங்களால பதில் சொல்ல முடியாதனால சர்வீஸ் வந்தோடனே கரெக்ட் ஆகிறாங்க, சர்வீஸ் வந்தோடனே பவர் ஹங்கிரி ஆயிடுறாங்க, சர்வீஸ் வந்தோடனே ஈகோ வந்துடுது, சர்வீஸ் வந்தோடனே பப்ளிக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்டன்ஸ் வந்துடுது. Then the government of India brought a paper called ethics paper, which is in 2013 they brought a paper called ethics. Anybody entering into civil service have to pass this ethics paper. The mark is not added to your score, but it's a minimum mark you have to cross for the other papers to be considered for your score. All India ethics paper topper 3 years later was arrested in Rajasthan for a case of corruption. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். So ஏன்னா why அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் இல்லை. They don't have an answer for why. அந்த விஷன் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பியூரா இருக்கு, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நோபலா இருக்கு, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு லார்ஜர் தன் லைஃபா இருக்கு, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பப்ளிக் ஓரியன்டா இருக்கு, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தெம்பன் இருக்கு, நாட் மீ அப்படின்னு அந்த விஷன் இருக்கும் பொழுது I think the probability of we succeeding is very high. Let us take money as an example. பணம் எடுத்துக்கலாம். Probably the many of us in the room, the idea of money is different for each of us. நிறைய பேருக்கு வந்து பணங்கிறது ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு தேவையான ஒரு நோட்டு. சில பேருக்கு பணங்கிறது ஒரு செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டி அண்ட் இன்சூரன்ஸ். சில பேருக்கு பணங்கிறது ஃபியூச்சரை பார்த்துக்கிறது. சில பேருக்கு பணங்கிறது ஒரு 3 தலைமுறை, சில பேருக்கு 5 தலைமுறை, மேபி somebody in the room could be 7 தலைமுறை. அது எப்படி வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். But if you actually look at money, the purpose of business, if you think, is only to make money. இதை பற்றி ஒரு 2 நிமிஷம் பேசணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை. If you think that is the thing, 50 years back, the risk of a person was not distributed to the society. உங்களுடைய ரிஸ்க் உங்க ரிஸ்க். You got ill, நீங்க ஹாஸ்பிடல் போய் பணம் கட்டணும். Something happened to your home, ஃபயர்ல மாட்டிக்கிச்சு, டொர்னாடோல மாட்டிக்கிச்சு, ஆற்று வெள்ளத்துல மாட்டிக்கிச்சு, your problem. In 50 years later, in 2023, if you look at the risk perception, the risk is shared by the society. There is an insurance which has come, which has taken the social angle into consideration. Medical insurance வந்துருச்சு, theft-க்கு வந்துருச்சு, fire-க்கு வந்துருச்சு. பாத்தீங்கன்னா predominantly this world is getting insured by distributing the risk to the society as a whole. சொசைட்டிக்கு நம்ம ரிஸ்கை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய ரிஸ்கை குறைச்சிக்கிட்டு சேஃப்டிங்கிற ஆங்கிளுக்குள்ள நம்ம போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ நீங்க யோசிங்க, 50 years back the concept of money is it same as 50 years later the concept of money? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் my humble opinion is not so. 50 years back you wanted all the money because there is risk. You got to anticipate that risk, you got to nullify that risk. எவ்வளவு பணம் சேர்த்து வைக்கிறோமோ அக்கௌண்ட்ல கட்டுக்கட்டா வீட்டுல அடுக்கி வைக்கிறோமோ பணத்தை எடுக்கிறோமோ நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். பட் இந்த 2023ல குறிப்பா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இன்னுமே வந்து நம்ம பணத்தை சேர்த்து வைக்கணும், பணத்தை கட்டுக்கட்டா அடுக்கி வைக்கணும், பணத்தை பத்திரமா வைக்கணும், பணத்தை கோடு பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா I humbly would say there is some problem with their thinking. If the same youngster believes if I die with 2 houses, that is stupid of me. 2 வீட்டுக்கு மேல வாங்கி நான் செத்து போயிட்டேன்னா I think that's a colossal waste of money in the நான் பார்க்கிறேன். ஒரு வீடு போதும், one house is enough when people die, and 4 persons is enough to lift us, and we need about 12 feet by 12 feet space in this earth to get buried. If we limit our thinking to that 3 points, then your idea of risk is different. இது போலீஸ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டது. போலீஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க risk. Everything is risk in life, more so in policing. Because you are closer to a weapon, there is somebody firing bullets in a practice range, you are standing next to them. ஒரு ஷூட்டிங் டீட்டெயில பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர் ஒண்ணா நிற்பீங்க NPAல. பின்னாடி வந்து மாஸ்டர் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, ஸ்ட்ரைட்டா பாருங்க, டார்கெட்டை பாருங்க, துப்பாக்கியை மேல எடுங்க, சுடுங்க, துப்பாக்கியை கீழே இருக்குங்க, டோன்ட் ஈவன் டேக் தி கன் டு தி சைட், டோன்ட் ஈவன் டேக் தி பிஸ்டல் டு தி சைட், மேல கீழே.
One bad day, let us imagine. You are an IPS probationer, one bad day, you had a fight with your wife, fight with your parents, very bad mood from the home, you go to a shooting range, you are supposed to fire. Loaded pistol, there are about 8-9 bullets inside. ஒரு 2-3 ஷாட் நீங்க ஃபயர் பண்ணிட்டீங்க. Your mood is not there, you are just not present. டக்குனு ஒரு புல்லட் இருக்கும்போது சைடில் அப்படி காக் பண்றீங்க, சைடில் எடுக்கிறீங்க, you can shoot at anybody, it has happened, accidents have happened. பட் எதுக்கு இது சொல்ல வரேன்னாங்க, my trainer used to say, நீங்க பாருங்க நீங்க எல்லாம் ரிஸ்க்னு பயந்துக்கிறீங்க, you want extra careful in life. He said the real risk is a soldier standing in Siachen. India, Pakistan, right in Siachen, upper Siachen, it's a matter of meters, both of you are there. And the Pakistan guy is looking at you, you are looking at Pakistan. You don't know, some stupid decisions taken by some stupid politicians will fire up the whole atmosphere and somebody can fire at you. அங்க உங்களுக்கு தெரியும், the probability of death is 50%. Because you are standing live in the border, there is somebody with a weapon who is just looking at you, who wants to fire at you at the first available opportunity. He said, that is risk. And the risk are defined by உங்க லைஃப் வாழ ஆரம்பிங்க. ஷூட்டிங் ரேஞ்சில் பயந்துக்காது. People have off days. வேற வண்டி ஓட்டுறது பயந்துக்காது. இன்ஷூர் பண்ணிக்கங்க, ஹெல்மெட் போட்டுக்கங்க. You try to offset all risk. இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் கேட்டீங்கன்னா, why you don't start a company? ரிஸ்க் சார். ஏப்பா ரிஸ்க்? இல்ல கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஃபெயில் ஆயிட்டா என்ன சார்? இந்த கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா ஸ்டடி எனக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறான், 14 லட்சம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு கொடுக்குறான். I don't want to do. I think this is the biggest problem that is plaguing our society. Indians, we need to become more risk takers. ஏன்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்றது, இந்த பவர் ஆஃப் யங் இந்தியா, பவர் ஆஃப் யங் லீடர்னு சொல்றாங்க, ஃபுல்லி டேப் பண்றது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இவ்வளவு வளர்ந்துட்டோம், இவ்வளவு ஏர்போர்ட்ஸ் கட்டியிருக்கோம். we have about 146 ஏர்போர்ட்ஸ், போர்ட்ஸ், பிக் ரோட்ஸ், ஹைவேஸ் எல்லாம் இருக்கு. இன்னைக்கும் ஒரு ஆவரேஜ் இந்தியனுடைய பெர் கேபிட்டல் இன்கம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் அமெரிக்கன்ஸ்க்கு எவ்வளவு பண்ணீங்க பாருங்க. he is $66,000. அது அமெரிக்கா ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட் இஸ் கலிபோர்னியா, which is somewhere around $72,000. we are somewhere around $4,000-5,000. இன்னைக்கும் நாம 13 மடங்கு அடிக்கணும் அமெரிக்காவுக்கு இருக்கிறது. we are about $3.8 trillion. Americans are $34 trillion. So நீங்க ட்ரில்லியன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் 10 மடங்கு பாயும். So பட் நாம பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம், we are going to catch Americans. We are not going to catch Americans. இந்த பேஸ்ல we are never going to catch Americans for the next foreseeable future. Because it's at 34 trillion. We are at 3.8 trillion. 4,000 to 5,000 per capita income. Americans are $66,000 per capita income. So either now பண்ணி a country of 142 crore people to catch there, to go there. I think with all my limited understanding, we got to have a relook at the word called risk. School risk பத்தி சொல்லி கொடுக்கிறது, காலேஜ்ல risk பத்தி சொல்லி கொடுக்கிறது, management classes risk பத்தி பேசுறது, or in a business meeting how we talk about risk. I think it requires a complete tangential 180-degree shift in the way we think about risk. This is the first thing I believe, that India as a society we got to look at it. Second part, if you look at sports, and right now we are a sporting nation. 100 மெடல் மேல ஏசியன் கப்ல வாங்கியிருக்கோம். கிரிக்கெட்ல நம்ம சாம்பியன் டீமா இருக்கோம், எல்லாம் பார்க்குறோம். பட் யூ லுக் அட் a small New Zealand team. Look at their population. ஒரு மதுரை, ஒரு சிவகங்கை, ஒரு ராமநாதபுரம் சேர்த்துக்கிற நியூசிலாந்து பாப்புலேஷன் நினைக்கிறேன். ஒரு டவுன் சவுத் போயிட்டீங்கன்னா போதும், ஒரு if you add 4-5 districts, New Zealand population is there. Rugby, world champions. Cricket, semi-final, final, semi-final. 2015 semi-final, I think 2019 final, 2023 semi-finalism. You look at the quality of actors in the world. New Zealand வந்து top people, Oscar வாங்கினவங்க அதிகம் ஒரு country. So ஒரு country a population define பண்ணாம, if you take a small country, if you look at deeply the country inside, there is some X factor in many countries that makes sure they punch much above their weight. இது ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க பொறுத்த வரைக்கும். What is the X factor for Indians? Indians கான X factor. I believe in the next 25-30 years, the X factor for us is going to be doing it the Indian way, not doing it the Western way, not doing it the American way, not doing it the Europeans way, not doing it the Microsoft way, but maybe doing it Sridhar Vemu way, maybe doing it Tapakatti Biryani way, but maybe doing it Phantom FX way, maybe doing it RR Biryani way, maybe doing it Super Saravana Stores way, maybe doing it Mega Foundations way. So this is something as a society we are still confused.
இன்னும் வெஸ்டர்ன் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், வெஸ்டர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ், வெஸ்டர்ன் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் லைஃப், the western quality controls and systems. இது பாத்தீங்கன்னா somehow it has so pervaded into our mind. Six Sigma quality na Six Sigma போ, black and the belt போ, Keirin போ, Japan போ அவன் சொல்லியிருக்கான். But this is a country where I met a gentleman there who told me he runs a company called Hot Cups. Before I came, I think the gentleman is somewhere sitting inside. One of your member. Hot Cups. I asked him, "Anna, என்ன கொடுக்குறீங்க?" He said, "I supply coffee." இங்க பேசுறேன். எத்தனை பேருக்கு கொடுக்குறீங்க? ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து 12,000 காஃபி கொடுக்குறேங்க. எப்படி கொடுப்பீங்க? Somebody calls me, I put a coffee in a flask, I sell it to people at Madurai airports. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டப்பாவாலா மும்பை மாதிரி. He is giving coffee, they are giving food. ஒரு complex logistics. Every single day you got to get it correct. You got to give it with hygiene, with that hotness, with that thickness, with that purity, with that taste every single day. இதை நீங்க எந்த சிக்மாக்குள்ள கொண்டு போய் எல்லாம் கொண்டு அடைப்பீங்க? Where will you go and put it here? இதெல்லாம் unique Indian way which is suited to the Indian way of life in a complex Indian society where மும்பைல பாத்தீங்கன்னா டப்பாவால எல்லாரும் கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறாங்க. Every time when I hear their speech, somehow I keep asking myself, why are we not doing it the Indian way? Where is the Indian system? Where is the Indian standard? Where is that Indian pride in what we do? இது என்னை பொறுத்தவரைக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்துங்க. This is the second thing I think I'm slightly worried about. 25 years from now, when we are going to achieve that $38 trillion, probably the world's best economy, probably the world's number one economy, but we cannot go the American materialistic way. Destroy the environment, damage everything. Per capita consumption of petrol compared to India is 5 times. Per capita consumption of energy compared to India is 13 times. We cannot do that. We cannot do that. We cannot take that model. So, ரெண்டாவது என்னுடைய கனிவான ஒரு கவனத்துக்கு கொடுக்கிறது, however you scale up, whatever large you do, but do it the Indian way, do it with the Indian spirit, so that that model is only applicable to you in the last day. It cannot be replicated. The third one, somehow it is important for a state country like India. India, பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேல maybe the politics of our state, of our country is limiting us as individuals. That is the biggest fear I have as a politician. I don't take any political part shot with any of my rival ideologies. Everybody has done their work. Everybody is here for betterment of Tamilnadu and India. But if politics, it is limiting us. It is not expanding us. Politics, right or wrong, is putting us into small boxes. I am a Tamilian. You are a Kannadiga. You are a Telugu. If you learn more than 3 languages, it's a problem for you. You should learn only 2 languages. This, I believe, is the single biggest detriment for young people like you. Mahakavi Bharati, he spoke fluently. 14 மொழி தெரியும், but fluent. தமிழ் பேசினாரு, சான்ஸ்கிரிட் பேசினாரு, ஹிந்தி பேசினாரு, தெலுங்கு பேசினாருங்க, இங்கிலீஷ் பேசினாரு, பிரெஞ்சு பேசினாரு. He's fluent in these many languages because he used to write. If you take வீரமங்கை ராணி வேலு நாச்சியார், proficient in Tamil, French, English and Telugu. சில names in Tamil Nadu பாத்தீங்கன்னா great name. And somehow I believe a state like us, we cannot have 80% of our people bilingual. Not possible. Or 80% of a state cannot be bilingual. When Europeans speak an average of 3 languages, most of the Europeans speak an average of 4 languages. It is important somehow we have to come out of the shell that limits us from expanding our mind, our thought process, looking at the world as a larger possibility, and not limiting ourselves to a terrain or a geographical boundary, or probably a line in a map which says you belong to this particular geographical area, you take your pride from that. This is the third one which I believe is a single biggest, or a Hindu, or a Muslim, or a Christian, or a Jew, or a Parsi, you are like this, you got to be in that box. It is somehow politics of our country is slowly pushing us into each of us box. ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள நம்ம அப்படியே தள்ள ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாம எல்லாமே இந்த பாக்ஸுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த பாக்ஸுக்குள்ள இருந்தா எப்படி திங்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். Which I think is very unfair. For a country like India with a huge possibility, youngsters, I think you need to break that box. நீங்க பிரேக் பண்ணீங்கன்னா பொலிட்டிஷியன் திருந்துவாங்க, மாறுவாங்க. But the initiative has to come. Because it is not allowed. This factors to limit you as a person. Third language, fourth language, compulsory. குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும்.
whatever language they want. Expanding the boundary. 1 degree Tamilnadu, 1 degree Tamilnadu வெளியே, 1 degree world. Because we are making him a global citizen. And what is the point of studying all 2 degrees in the same state? தேவையில்லை. 1 degree Tamilnadu படிச்சிட்டீங்க, கல்ச்சர் தெரிஞ்சிச்சு. 2nd degree நார்த் இந்தியா அனுப்பணும். 3rd degree அமெரிக்காவுக்கோ யூரோப்புக்கோ அனுப்பணும். Maybe a short degree for 1 year. Then we are preparing our kids for the global world 25 years from now, when India is going to be a super economy. Then for all the world's problem, this guy will be able to solve. அதே மாதிரி travel பண்ண வைக்கணும். And many of us don't travel much. நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கோம். When we make our employees to compulsory travel, உங்களோட 10 எம்ப்ளாயி இருக்கலாம், 20 எம்ப்ளாயி இருக்கலாம், 30 எம்ப்ளாயி இருக்கலாம், அவங்கள கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி நீங்க டிராவல் பண்ண வைக்கணும். Go and see North East India. Go and see Rajasthan. Go and see Haryana. Go and see Kerala. ஒரு annual holiday as a company, if you sponsor for one family, I can give it in writing. His productivity over the next 2 years will pay for that bill. நீங்க என்ன ஒரு பே பண்ணியோ, ஒரு கார்லயோ, ட்ரெயின்லயோ, ஃளைட்லயோ, பஸ்லயோ ஏத்தி விட்டீங்களோ, அவங்க ஃபேமிலி, because it has to expand the service. அசாம் போய் பார்க்கணும். ஹோம் டைனாஸ்டி 650 years. 650 years they stood up to British. The last part of 650 years they stood up to British. They defeated British. Then they started governing themselves. They never allowed Britishers to enter Assam. A home dynasty. Super. Then probably your person should go to somewhere near Gangai-konda Cholam. See the temples built by Aditya Chola, Rajaraja Cholan's grandfather. Temples built by Parantaka Chola, Rajaraja Cholan's father. Then the great city, Rajendra Chola built that. And that point of time, 1000 years before, 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க ராஜேந்திர சோழன் சொல்லுவோம், கங்கை கொண்டான் கடாரம் கொண்டான். கங்கை கொண்டான், he went to northern part of India, captured the space around Ganga. கடாரம் எங்க இருக்குது? கடாரம் is in Malaysia. He went to Malaysia, captured it. That is why ராஜேந்திர சோழனுக்கு வந்து கங்கை கொண்டான் கடாரம் கொண்டான். இது ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அந்த குழந்தை போய் பார்க்கணும். The child has to stand right next to the great people who live. ஓ, இந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்காங்களா, இந்த மாதிரி நம்ம நாடு இருந்திருக்காங்க. Then probably if you go to Kerala, probably the only state, the only kings who were able to defeat Portuguese in the high sea. Portuguese high sea அந்த காலத்துல அடிச்சு ஒழிச்ச ஒரே மன்னர் வந்து கேரளால வாழ்ந்த மன்னர். அதை போய் பார்க்கணும். Then I think when we make our children to see more, employees to see more, to see the beauty of our country, to see the beauty of Bharat, this power of young India, young Indians automatically comes அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. இதெல்லாம் தானே உள்ள வராங்க. அந்த வெஸ்டர்ன் மேல இருக்கிற மோகத்தை கொஞ்சம் குறைக்கணும். anything is American, anything is European, anything better is West part அப்படிங்கிறத உடைக்கணும். இந்தியாவுக்குள்ள நிறைய சுத்தணுங்க. we should not limit politics to define who you are. That is very important. இந்த எல்லா ஊர்லயும் பாருங்க, நீங்க நான் பாக்குறேன் இந்தியாவில் வந்து நிறைய நியூஸ் பேப்பர் கமெண்டேட்டர்ஸ் பண்றாங்க. ஓ, Netherlands, such a great country, has elected extreme right-wing person. Gerd Wilders elect பண்ணிருக்காங்க. I thought in India everything is negative. எல்லா நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்ஸும் நெகட்டிவ். எப்படி வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ் அவங்க எலெக்ட் பண்ணலாம்? That person is bad for Netherlands. The Amnesty International has issued a one-page press note yesterday saying Netherlands people have made a huge mistake by electing this Wilders as their possible premier. ஏன் நடக்குதுன்னு பாருங்க. அர்ஜென்டினா, a person called Xavier Milli, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கட் பண்ற மிஷினை, சாயிங் மிஷினை வச்சுக்கிட்டு ஃபுல் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் பண்ணி ஜெயிச்சிருக்காரு. அவர் வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் டே சென்ட்ரல் பேங்கை நீக்கிறேன், லோக்கல் கரன்சியை தூக்குறேன், அமெரிக்கன் டாலரை கொண்டு வர போறேன், ஆல் ரேடிக்கல் ப்ரொபோசல்ஸ். ஏன்னாங்க the youths of this world are getting impatient. The politician is not getting that signal. If the politician is not reading that right, the electorates and voters pathina impatient ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. They're becoming so impatient. They want radical changes. They want radical people. That is in a way dangerous for the world, in a way good for the world. இந்த டெம்பர் இல்லாதனால பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற பொலிட்டிஷியன் சிஸ்டம் எல்லாம் ஃபெயில் ஆயிட்டு இருக்கு. Across Europe system is failing. There is a problem of immigration, there is a problem of asylum system, there is a problem of law and order. Heart of Paris, 3 days law and order, 3 days Paris shutdown. இதெல்லாம் first time பார்க்கணும். Somebody is storming a Capitol Hill in America, going there with a bow and arrow, Confederate flag, inside the American Senate, trying to capture someone. அமெரிக்கால 3 மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்பீக்கர் மாறி இருக்காங்க. So if you read it very closely,
I think the youths are getting very impatient with how the world is going. This is a very dangerous time for us. It needs very steady leaders. இப்போ வந்து இந்த உலகமே என்ன பார்க்கணும்னா steady leader வேணும், ஒரு steady leadership வேணும். The same thing I think is applicable for your companies also, because you serve the same youth. அதே youth தான் நீங்க serve பண்றீங்க, அதே youth தான் உங்க கஸ்டமர். One small thing in social media, Instagram is disturbed, he wants to go to the next brand. One small thing he is disturbed or she is disturbed, they want to stick to your brand, they want to go to a new brand. And they are not lifelong customers of the old. Probably they want to experiment with every single company and decide. So the so-called sticky customers, the so-called customers of high stickiness quotient, the so-called customers who will get retained with you for a long time. So politics, we are facing this problem now. They are getting impatient, but the leaders are not that solid to take care of the youth, their aspirations and their mobility and their dream. The same thing I believe, there is a churning happening in society. And the society can you serve pandring. So last 40 minutes pathina, maybe with my own limited understanding, we spoke about areas to improve. We spoke about possible interventions. We spoke about power of a young leader and some of the attributes that I brought you. And also I went negatively against politics. Why the politics is limiting you from becoming a better person. உங்களை ஒரு ஷெல்லுக்குள்ள, ஒரு கூண்டுக்குள்ள, ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்டுக்குள்ள நாங்கள் அடைக்க பார்க்குறோம். அதை உடைச்சு நீங்க வெளியே வரும். If you come out, the politicians will change. ஏன்னா பொலிட்டிஷியன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஓட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி பொலிட்டிஷியன் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. The voter changes, the voter is more aspirational, the politics will become aspirational. If the voter is not so aspirational, politics is not so aspirational. Once in 100 years somebody will come and break it. In the cycle, once in 100 years somebody will break it. He becomes aspirational, the voters become aspirational. Doesn't happen on a daily basis. Politics follows the people mood, and no politician is courageous enough or risky enough save people like Mr. Modi and some other leaders in the world who will go against that tide. அதனால ஏன் humble அப்படி நீங்க put that front step forward, break that silo, don't allow anything to push you into a boundary. Learn more languages, travel more, inspire your colleagues and people in the workplace to go and see the beauty of this country. The country itself gives you tons of inspiration. We don't need a Harvard Business School case study, provided we keep our mind and hearts open to study within our country why it is working, why it is not working. So இந்த விஷயங்களும் முன்னாடி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம். அது செஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேங்க. கண்டிப்பா சில பேர் இதில் பேசுறது, you might agree, you might not agree, you might have a conflict in view. Whatever it is, I would love to listen to that. So I think we have a question and answer session now. The floor is open for questions. Thank you, sir. Sir, the words that come from your heart makes you a great inspiration for young aspirants. I'm sure we'll work on the attributes that you have mentioned. We'll follow a particular vision, have the curiosity to change certain things, bounce back with resilience, communicate effectively, and accept adaptability. We also got a clarity on the idea of risk that you have mentioned. Thank you, sir. The floor is open for 2 questions. வணக்கம் சார். சொல்லும் விதம் வெல்லும் விதமாக நினைத்ததை நோக்கி நினைப்பவன் நடந்தால் நினைத்தது நடக்கும் என்ற கருத்துக்களை பதிவு செய்து எங்கள் மனதில் இமயமலையால் உயர்ந்திருக்கிறீர்கள். உங்களிடம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற கேள்வி, இங்கு கூடியிருக்கின்ற இளம் தொழில் முனைவோர்களுக்கு தொழில் வளம் பொழிப்பதற்கு நாடு உங்களை நாடும் போது என்னென்ன முன்னெடுப்புகள், என்னென்ன திட்டங்கள் உங்கள் மனதில் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை பகிர்ந்து கொள்ள அன்போடு வேண்டுகிறேன். ரொம்ப நன்றிங்க சார் உங்களுடைய கேள்விக்கு. என்னுடைய மனசுல ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க கேட்டனால ஸ்ட்ரைட்டா நான் அருவி போல கொட்டிடுறேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஐ பிலீவ் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பீப்புள் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டியா மாறணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட் சார். பிகாஸ் பிசினஸ் ஆஃப் லாங் டர்ம். பிகாஸ் இந்த கண்ட்ரி வந்து நான் ஒரு தனி மனிதனா பார்க்கறது, நான் அந்த நாட்டினுடைய குடிமகனா பார்க்கறது, we need businesses that serve us long term, not 1 generation, not 2 generation, maybe 150 years. அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாங்க ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ல இருந்து கல்ச்சர்ல இருந்து everybody should have a ramrod integrity as the core.
இந்தியால சம்வேர் இதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு சார். ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன், ஒரு இமீடியட் மணி ஃப்ரம் a VC. All startups are in trouble for account mismanagement, bundling, cash handling, நிறைய பார்த்துக்கலாம். இதை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சார். இது வந்து ஈகோ சிஸ்டம் உருவாக்கும். இரண்டாவது வந்து சார், somehow all parts of India, குறிப்பா தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஏஜ் எக்கானமிக்குள்ள நாம என்ன மாறாம இருக்கோம். மிச்ச ஸ்டேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஏஜ் எக்கானமிக்குள்ள கால் எடுத்து வச்சுட்டாங்க. ப்ராப்ளி பெங்களூர் ஹஸ் டேக்கன் இட்ஸ் லெக் இன்சைட், பூனே மாற ஆரம்பிக்குது, குர்கான் மாற ஆரம்பிக்குது. நாம கொஞ்சம் இன்னும் மேனுஃபேக்சரிங்லேயே அதிகமாக இருக்கும். இன்னும் நியூ ஏஜ் எக்கானமிக்குள்ள போகும். அதுக்கு ஒரு சிஸ்டமை நம்ம கிரியேட் பண்ணி நிறைய பேர்த்த உள்ள கொண்டு வரோம் சார். உதாரணத்துக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் ரெஜிஸ்டர் பாருங்க சார். லாஸ்ட் இயர் உத்தரப்பிரதேஷ் ஹேட் மோர் ஸ்டார்ட் அப் ரெஜிஸ்டர்ட் தன் தமிழ்நாடு. இப்போ அந்த யூனிகார்ன்ஸ் சொல்ற 107 அதில் பார்த்தீங்கன்னா 81 யூனிகார்ன் பெங்களூர் இருக்கு. ஏன்னா இத்தனை நாளா பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய லெகசி கம்பெனிஸ் ஆர் சர்வ் தமிழ்நாடு. சிமெண்ட் கம்பெனிஸ், ஆட்டோமொபைல், மேனுஃபேக்சரிங், ஃபவுண்டரிஸ், இவங்களை எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க சார். The next 25-30 years is going to be the new generation companies that is going to create millions of jobs. அதை சம்பவம் தமிழ்நாட்டுக்கு வர தயங்குறாங்க, வர மாட்டுறாங்க. அதை ஒரு பெரிய லெவலில் என்கரேஜ் பண்ணணும் சார். பிகாஸ் we have to go towards the future. ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், ஒரு மிஷின் லேர்னிங், ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க் லேர்னிங், இது போன்ற ஸ்டார்ட் அப் உள்ள கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும். மூன்றாவது சார், ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் நோ எந்த ஸ்டேட்டுமே ஒரு ஃபெயிலியரை வந்து ரிவார்ட் பண்றது. ஐ திங்க் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ரிவார்டிங் அ ஃபெயிலியர். ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது after maybe 3-4 years it will shut down. I think the society should take a certain percentage of equity as a failure equity. இப்போ நான் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போல்டு ப்ரொபோசல், நிறைய பேர் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க, நிறைய பேர் ஷாக் ஆயிடுவாங்க. How can a society take your failure? ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நீங்க வளரணும்னு நினைக்கிறோம், நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு நாங்க புஷ் பண்றோம், சொசைட்டியில் நீங்க அகல கால் வைக்கணும்னு நாங்க நினைக்கிறோம்னா, a government owned enterprise with a certain corpus money, we got to take a percentage of your risk capital. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் சொசைட்டி ஸ்டாண்டிங் பிஹைண்ட் யூ. அமெரிக்கா மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பேங்க் கொலாப்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க $800 பில்லியன் ஃபண்ட் பண்ணி சோ கால் டாக்ஸிக் பேக்கேஜ் இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். இதுக்கு வந்து தமிழ்நாடு முன்னோடியா இருக்கணும் என்னுடைய மூன்று விஷயம். ஒன்று, accelerate startups in the new economy, build entrepreneurs with integrity, with core integrity and vision. ஏன்னா நீங்க ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறீங்க சார், சாரி ஐ மேக் சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம். ஒரு கவர்மெண்ட்டா நான் சொல்றேன், தம்பி 20% கமிஷன் கொடுத்தா தம்பா நான் உனக்கு சர்டிபிகேட் கொடுப்பேன் நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கீங்களேன். ஐம் அஷ்யூமிங் an ex government, யாரோ ஒரு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. ஆர் கவர்மெண்ட் இஸ் டெல்லிங் டு கிளியர் a லேபர்னா என் லேபர் இன்ஸ்பெக்டர் மாசம் வருவான், நீ மாசம் பார்த்து கொடுத்துரு, நீ கொடுக்கலன்னா நான் ஏதோ ஒன்று தொலைவி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஃபைன் போடும். ஆர் ஜிஎஸ்டி இன்ஸ்பெக்டர் வருவான், நீ கொடுக்கலன்னா உன் மேல நான் தேவையில்லாம கேஸ் எழுதிருக்கேன். என்ன ஆகுனாங்க, சிஸ்டம் எப்படி மாறிடுச்சுன்னா, லஞ்சம் கொடுக்குற நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் நான் லஞ்சம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கல, லஞ்சம் கொடுக்கல அவனை ஹராஸ் பண்ணுவான், அதனால ஒரு 10 ரூபாய் கொடுத்துட்டு போயிட்டா நிம்மதியா இருக்கு. This culture is not a sign of a great culture sir. இந்த கல்ச்சர் வந்து ஒரு பெரிய நாட்டை உருவாக்கலாம், இதை உடைக்கணும். இதான் நான் சொன்னது முதல் பாயிண்ட், இன்டெகிரிட்டி அப்படி பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்க நீங்க வந்து எந்த நேரத்திலும் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான தன்மை இருக்கணும். ஓ இவன் தேவையெல்லாம் வந்து நோண்ட மாட்டான். இந்த லோக்கல் பொலிட்டிஷியன் நிறைய பேர் கொடியை பிடிச்சிட்டு வந்து எதுக்கு பண்ணி தண்ணியை வந்து ஆத்துக்குள்ள விடுறேன், எதுக்கு தண்ணியை குளத்துக்குள்ள விடுறேன், ஒரு 10,000 எலெக்ஷன் ஃபண்ட் கொடு, இந்த மாதிரி உங்களைய போட்டு நெரிச்சு என்னாச்சுனாங்க, ஒரு கம்பெனி பிசினஸ் பண்றதுக்கே சில சொசைட்டில பயப்படலாம். இரண்டாவது, நியூ ஏஜ் எக்கானமி. மூன்றாவது, a part of your risk capital government should start owning it. நீங்க ஃபெயில் ஆகும்போது, நீங்க சக்சஸ் ஆகும்போது கவர்மெண்ட் உள்ள வரக்கூடாது, நீங்க ஃபெயில் ஆகும்போது கவர்மெண்ட் உள்ள வரணும். இந்த மூன்றும் செய்ய முடியும் என்பது என்னுடைய ஆணித்தரமான நம்பிக்கை. Thank you sir for sharing your expertise and make this event memorable. We are eagerly looking forward to